For that purpose, until Buddhahood is attained, I will perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I will perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. All sentient beings, limitless as space, take refuge in the essence of the body, speech, mind, qualities, and activities of all the Tathagatas in the 10 directions and three times, and in the source of 84,000 heaps of Dharma, and the master of the noble Sanghas. In the glorious, sublime, and kind славным, тончайшим, Gurus, we take refuge. добрейших его преемственности мы принимаем прибежище. Мы принимаем прибежище в божествах, дамах мандал, мы принимаем прибежище в Бхагаванах, Буддах, мы принимаем прибежище в утонченной Дхарме, мы принимаем прибежище в благородной Санхе, мы принимаем прибежище в героях, дакинях, в хранителях Дхармы, которые обладают глазом мудрости. Мы принимаем прибежище в божествах и дамах мандала. Мы принимаем прибежище в Бхагаванах. Мы принимаем прибежище в утонченной Дхарме. Мы принимаем прибежище в благородной Санхе. Мы принимаем прибежище в героях Дакинях, охранителях Дхармы, которые обладают третьим глазом мудрости. Until I reach the heart of awakening, I take refuge in Buddhas. Пока не достигну сердца просветления, я принимаю прибежище в Буддах, я принимаю прибежище в Дхарме во всех собраниях бодхисаттв, как и все сугаты прошлого. Я также буду порождать пробужденных, и пока не достигну состояния просветления, я принимаю прибежище во всех Буддах, прибежище в Дхарме и в собраниях бодхисаттв, как и все сугаты прошлого пробужденный ум, и благодаря тренировке бодхисаттвы смогли прийти к просветлению, я тоже буду порождать ум пробужденных и достигну просветления.
Chanchu Tuni Kebada Chanchu Sembe Labala Zeta Renshin Nembaita Teishin Rola Pendando Chanchu Sene Yeje Teishin Done Labala Rimba Shendo Labai In the Buddha Buddha, Dharma, Dharma and Sangha assembly, I take refuge until awakening. Through the В merit of будет харме practicing и generosity and other превосходном собрании я paramita, принимаю may I прибежище до attain Buddha просветления for the с benefit помощью of beings. практики In the парамит, Buddha, исчерпывающей the других Dharma, the парамит, пусть и Supreme достигнем Assembly, просветления I на take благо всех refuge живых until существ. awakening. Through the merit of practicing generosity and other paramita, may I attain Buddha for the benefit of beings. Sanje Jodai Soje Shonai Lai Chanchu Padoi Dane Jasoi Kaje Jensoi Jibe Yen Dolai Benje Sanje Drobai Sho May all mother sentient beings and limitless space Пусть have все матери happiness живые and the cause существа, of бесконечное как happiness. пространство, May they be обретут liberated from счастье и suffering and причины the cause счастья. of Пусть все они будут suffering. освобождены от May they страданий и never причин be страданий. separated Пусть они from никогда happiness не that будут is free разделены от from счастья и suffering. свободны May от they rest страдания. in Пусть equanimity, все они free from покоятся в fear. радостности, свободны от привязанности и от отвращения. Sentient beings and limitless space Пусть have все живые happiness and the существа, мои cause of матери, happiness. бесконечные как небо, May they будут be счастливы и liberated from причиной счастья. suffering and the Пусть все они cause будут of освобождены от suffering. страданий и причин страданий. Пусть никогда они не будут отделены от счастья и свободны от страданий. Пусть все они покоятся в радостности, свободны от привязанности и отвращения. My nanga danyam besem jen dangje dewa dan dewe demba yo je dong en je jo dan dewa yo je dong en men be dewa dan men dewa yo je Nere chadai nyendan dewe danyo lai nem yojes. Okay. Good morning. Before Лама, we приветствую continue всех. the practice of the Manджушри Продолжаем практику сегодня sadhana, Манджушри I thought maybe I по will say a few подданной words садхане. about the Manджушри. Then we go ahead. Сейчас Лама скажет несколько слов о практике, а потом приступим к самой практике. Manджушри, of course, I mean, if all Buddha are same as us, you know, before the ordinary one, samsari beings, and like maybe sometimes their circumstance worse than our condition right now. When they were before they become a Buddha. So this is not like somebody is already there. Все Buddha Будды до always того, a как Buddha, стали you know, Буддами, были primordially. подобны сансарным It's существам. not. They are samsari beings, but then some point they're realizing this continuing of circulation is really Но в какой-то момент meaningless. своего пребывания в сансаре они осознали это We бесконечное have вращение в колесе we сансары. born, then educated. After the educated, try to get job, try to build a И career. вот мы тоже When you находимся в этом finish колесе, your мы build your рождаемся, career, you получаем kind of like образование, too late and kind ищем of called работу, retire. And потом then уходим на after retire, пенсию. some people use a lot wisely, meaningfully, but then some people waste that free time. Then one day will И die. многие люди Then again после that того, как уходят на continue, пенсию там, или на покой, like no они matter тратят свое how время, а другие тратят мудро, you наоборот, build well тратят его на this one, практику. next one have to do again from the scratch. So that circle is never ending. И вот And это колесо сансары, also, оно бесконечно, when we постоянно in повторяется. this circulation of
birth, aging, death, and at И that пока мы time находимся в этом we don't колесе have a guarantee рождения, of взросления, like we will смерти, have similar birth, similarly life, similarly environment, similarly livelihood, like right now we have. So и it's sometimes наши it's a жизни, они low, во многом sometimes очень сильно high. похожи. Те условия, в Either которых мы way, живем. you're low or high. Неважно, You высоко вы have to leave находитесь this behind по and социальной лестнице или again have низко, to но start рано или поздно вы должны something. оставить все в So прошлом, да, this will never перед end. вратами So смерти. some of those wise one, they realizing this continuing is meaningless, И вот самые and they мудрые — это renounce те, кто from the осознал worldly temporary вот это колесо pleasure, сансары, и and они they уходят от dedicated мирских themselves занятий to и посвящают free себе themselves from the samsara. So Manjushri was освобождению one от of сансары, those практики. beings, wise one, who make that kind of decisions. Can say yeah. So there was one universe name called Sangbo. Is it that И that вот particular Будда, они universe тоже в name прошлом это in поняли, that посвятились period of освобождению. time, and is mean the Bhadra or excellent. And at Вот that Лама time говорит, что есть такое there имя was a самбо, Buddha которое called обозначает совершенство. Dayang, Sanjay Dayang, and come at that universe, and there was a universe monarch. You can say universe monarch called the Namkha, as like И a вот Agash. Лама говорит, что вот этим So словом, he которое сейчас произнес, renounced from называется the властитель вселенной. worldly and generate bodhicitta from this particular Buddha, and make vow until samsara's end, he will never rest. Until И вот samsara один is из the end, таких he властителей will сильного прошлого never дал обещание, что пока сансара не опустеет, actually stay будет on the работать на peaceful благо живых существ. nirvana. So there, like we have example of a bodhicitta, like a У нас есть king пример like a bodhicitta, shepherd like a бодхичитты. bodhicitta, captain like a bodhicitta, and Manjushri's bodhicitta is like a shepherd like a bodhicitta. We said example of a Manjushri is like a shepherd like a bodhicitta. What is shepherd like bodhicitta? И Is a бодхичитта shepherd Манджушри — это как first take бодхичитта care of the пастуха, animal, bring to the grass, water, который everything's заботится when как бы о своей everything's good with the пасте. animal, take care, they are settled the day, then they start preparing their own food. Make sense? So Manjushri was made like that. So that reason, sometimes you can see Причина, по Manjushri's которой вы name иногда called the youthful Manjushri. You heard that можете... one. So he gonna stay. They're basically saying he will never retire. И Stay young Манджушри, forever to он всегда остается continually юным. serve the Иногда, sentient кстати, beings. называется поэтому So юным that is Манджушри, that часто reason called потому, the что он всегда youthful. остается юным и прекрасным And для того, чтобы продолжать нести свою миссию. Да. and from at that time, actually, with the Buddha Manjushri, sentient being, like they say, Jiwa Tagya. One И с того Jiwa is времени Будда Манджушри 10 million. 100 of 10 million beings среди множества живых существ generated bodhicitta with the Manjushri. огромное количество And живых when существ Buddha породило was бодхичитту talking благодаря in the Манджушри. Manjushri Sutra at that time, except one, all of them, like 100 times 10 million, I don't know И все эти живые how to существа, кроме calculate, because одного, our calculation is a little bit different. In Tibetan, we call the 10 million, there's called the Jiwa. There's a particular one name. So Jiwa Taja means the 100 times of the Jiwa, which is the each Jiwa is 10 million. So except one beings, everyone become Buddha. The и все being эти живые who существа, кроме одного, generated стали Буддами. bodhicitta with the Manjushri, all of them. So that reason we call the Manjushri called the youthful Manjushri.
И поэтому мы называем Манджушри юным Манджушри. Also you may see sometime called the Также вы можете father of видеть, the all the Buddha. Have что you seen? Манджушри называется отцом всего Sometime Будды. Manjushri is a title. Also you will see, or maybe you may, Иногда Манджушри, имя already Манджушри saw как бы the, выступает как имя нарицательное, как титул. called the Gyaogunji Yabji, the sole father of all the Buddhas. Because Как бы отец всех this Будд, да? eon we will have 1,000 Buddha. В Yeah, эту эру у нас есть 1000 Shakyamuni is the Будд. 4th Buddha. Those all 1,000 Buddha, Все это when 1000 they Будд, were prince before become a Buddha, prince of the royal family, they generated the same bodhicitta together, this 1,002 together. And they generated bodhicitta from Manjushri. They received the и bodhisattva vow все эти from Manjushri. Будды, они That все породили reason бодхичиттвы. Они все Manjushri породили is also бодхичиттву called благодаря the Манджушри. father of То all есть the он их на это Buddhas. сподвиг. Because Поэтому Манджушри называется all отцом those всех Будд. Buddhas, what called bodhicitta is generated from this from Manjushri, and so I think this reason И по the этой причине Manjushri's name is come. Now имя Манджушри when it comes to считается the именем in-Latin qualities, отцом Будд. mostly in Latin quality describing as a mind quality, I mean body quality, speech quality, mind quality, everyone have a quality, but true representative of the in Latin is the mind, not the body, Что касается not the просветленных speech. качеств, то что Because the касается body is Манджушри, это a прежде всего просветленное dualistic качество ума. concept. Mind speech is the conceptual thought as express, but the true Buddha is the mind one. Make sense? И So Лама the говорит о том, mind что, конечно, quality is the truly Buddha's quality. и, So конечно, authentic просветленным Buddha's может быть еще quality is the mind quality. тело, и речь, но So Buddha's самое главное, mind то, что quality включает divided into three: knowledge, И просветленный ум Будды делится на три части: compassion, знания, and образование strength or power. и So сила. Manjushri is the embodiment of all the Buddha's knowledge. И Манджушри — воплощение всех that знаний reason, Будды. sometimes people call Manjushri is also called the wisdom Buddha. Yeah. Поэтому And Манджушри часто называют Буддой мудрости. because that reason, in India there are many scholars. They И daily в basis Индии есть can большое talk количество to ученых, Manjushri, including Shanta Rashida. и все они как бы Remember, молились Манджушри, Manjushri включая Шанта also Рашида. disciple of the Shakyamuni Buddhas. И Манджушри When также Buddha was является giving teaching, учеником Будды Manjushri also Шакьямуни. appearing there, and many sudra requests by the Manjushri Buddha, including Medicine Buddha Sudra. And so you talk about a little bit last week about the Manjushri. So there are many scholars, including Shanta Rashida, daily basic, they can talk to Manjushri. И многие ученые буддийские, они могли даже говорить с Манджушри, как они живут, There's one story. благодаря своим достижениям. If you Вот есть look одна the история. page, yes, Вот Лама говорит, что in если this посмотрите на practice, page 5, страницу, if you look the на page страницу 5, 5 Садханы, it's called the long praise. Yeah. это вот называется длинное Actually, this восхваление. praise is actually name is called the Shri Jnana Gunapala Nama Suti, Nama Stuti. This is a what happened was Shri Jnana Guna is a Вот Лама говорит, что само Shri длинное Jnana восхваление, Gunapala is actually one вот имя Шри individual's Джана name, Гунапан, not the это имя Manjushri's name. человека, это не имя Манджушри. What happened was at that time in the Nalanda there was a 500 scholars. И в то время And в they университете Наланды было 5 сотен ученых. scholarly, their principal deity was a Manjushri. И So главным божеством they Буддамом был agree Манджушри. everyone will compose, yeah? Manjushri Все они писали praise. какие-то сочинения, они писали восхваление Манджушри. 499, sorry. 499 И 499 same praise, this one. They say написали одну и because ту же Manjushri молитву. blessed them. And one is a little bit long one. So because Лишь один everyone человек came написал same длинное name, восхваление. I mean same praise. So this one, what we have here in the И вот text. его имя, That оно как бы way, используется they название этого give длинного the восхваления. title of the praise is give the abbot of the monastery at that times. That abbot's name is
Shirigyana Gunapala. Вот Чриджана Гунапала, как говорит Лама. Okay, so Jana Gunapala's praise that way is became that way. So this actually title is a Shirigyana Gunapala's Namastuti. That is a full title of this particular praise. This happened. So Это как бы имя собственное получается, that название way, this восхваления. is a really popular of Это очень the популярный praise, and this текст. is a short praise. Actually, compared to the other praise, this is really short. But this one will expressing Manджушri's knowledge, И compassion, здесь говорится о strength, знаниях and Манджушри, body, speech, mind. о его просветленном This теле, речи и уме. expressing the quality of the knowledge, quality of the compassion, quality of Качество знания, сострадания, the strength, and quality of the силы, mind, quality of the speech, quality of ума, the речи, body. тела. That is expressing in this praise И of в the этой Manджушri. So that хвале is here. об этом So said, говорится, восхваляется все you качества can see просветленного. his wisdom Например, вот is в первой строчке brilliant говорится, like его the мудрость suns. сияет, как солнце. So that is Manджушri's wisdom, because Это there's мудрость no Манджушри. comparable to the light of a light that is there's nothing can compare to the sun. There's nothing brighter than sun. Makes sense? Ничего не может быть ярче So солнца. bright, more поэтому- brighter, clear you can see. So the Поэтому как wisdom бы в as свете лучей солнца можно все symbolizing as четко a light. видеть. Because Поэтому more мудрость здесь, она как бы light уподобляется comes, we свету. see better things, see clear things. Make sense? Поэтому So мудрость that позволяет reason, видеть вещи Manджушri's ясно. wisdom as a light. So I said, Поэтому his мудрость wisdom Манджушри is уподобляется brilliant like the свету. sun, free of a Она cloud сияет, of the как two солнце, veils. свободная от облаков. So what is different between us and Manджушri is we Что have же a отличает нас от primordial Манджушри? wisdom, but our нас- primordial wisdom is covered by the veil. У нас есть тоже первородная мудрость, но она скрыта за различными загрязнениями. Obscurations. There's a two type of obscurations. Я недавно видел Obscuration of the liberation загрязнений. and obscuration of the omniscience. How? What does mean the liberation? Mean that longest we have a negative emotion like anger, hatred, И jealousy, вот we освобождение, will оно прежде never всего liberated from the samsara. подразумевается You know, под освобождением some от people, негативных эмоций. because of their practice of the Buddhism, jump on the gun. Make sense? Yeah. And they think they can transform afflicted emotion to the wisdom. They call the crazy wisdom. И многие буддисты считают, что они могут трансформировать негативные эмоции в difficult to мудрость. do. Но это очень сложно сделать. You need a really great mindfulness for that. И вам нужна очень большая осознанность. No для matter того, what чтобы это happens, сделать. your mind never interrupt. That kind of mindfulness need. Then any situation you can transform. Until Но that, this is not No. everyone's в capacity. конечном счете вы способны трансформировать sense? любую ситуацию. Like a peacock can transform poison to the food, but other bird cannot. Может это даже трансформировать, ну как это There's пишут one текста, story. яд превратить в исцеляющий напиток. Crow want to kill the peacock's baby chick because peacock's chick is really beautiful. And crow was really jealous, so want to kill and give the poison. Вот Лама рассказывает When историю. crow give the poison, his chick become much look better. Okay, the crow thought, whoa, maybe this poison make chick really beautiful, and he gave his own child chick the poison and died. So that Лама way, рассказывает вот историю, которая говорит о том, что можно превратить яд в исцеляющий напиток. like that is not that simple as people thought. That Но это не так просто Make sense? сделать. Вот эта трансформация эмоций the негативных. basic generally afflicted emotion is a obscuration of the liberation. Why? Because so long as you have an afflicted emotion, you are not liberated from the suffering. И Afflicted поскольку emotion если у вас есть created эти the negative негативные karma. эмоции, Once то you create the они negative все karma, you cannot escape не from the дают освободиться от consequences of that сансары, negative. потому что они создают So негативную карму. obscured by the afflicted emotion,
and obscuration of the cognitive obscuration or omniscience, you know. И вот So помимо when we этих have эмоций есть grasping of еще the existence ментальные of a particular object, концепции, we которые think this is не дают like видеть we вещи said такими, this is какие a они cup, есть. yeah. We have a grasping of the cup. Then when Вот, например, somebody мы tells смотрим на you, этот no, no, предмет и this is говорим, что not это cup, чашка. you Другой know, говорит, что this это is не something чашка. else. Другой You говорит, will что это argue. другое. You say this is a И вы cup. You начинаете had no спорить. idea. This is a cup. This is you will never agree with that person. This is a not cup. Because we have this fixed characteristic on this particular object as a recognized as a cup. So we cannot see other than cup. В общем, Лама Make говорит о том, sense? So что that kind если of мы a будем спорить с человеком, grasping, который не осознает creating качество the какого-то предмета чашки, то он будет считать, что existence это другой of предмет, и a мы будем particular спорить с ним way. и не сможем его So you убедить. cannot see beyond that. И если When your мы, mind is a really fixation если наш ум будет очень on the particular фиксирован, и в way, нем будет отсутствовать мудрость, то so мы you will не have можем no видеть chance вещи to такими, какими они reach to the есть. omniscient one, because your mind is blocked by a wall of a fixation. Make sense? So these И two, одна из причин не только недостаток мудрости, но и то, что наш ум скован stop фиксацией being на каких-то omniscient предметах. or nirvana or whatever you can say. So Manджушри is totally free from these two obscurations. И Манджушри In a свободен way, от этих it's двух called загрязнений. excellent abandonment. Abandonment? Yeah, excellent abandonment of a nature of a Saubhibhakakaya. And receive the various type of knowledgeable in their true nature. So perceive the very type of knowledgeable. So normally И we вот say Манджушри like имеет a true truth, титул знающего, knowledgeable of true truth, you know, relative truth and absolute truth. Clearly can see. который может ясно видеть вещи такими, какими они есть. All the phenomena, you see, within this truth, relative truth and absolute truth. So Manджушri see clearly all the phenomena are this way. They're knowledgeable Итак, to Манджушри their true видит ясно nature. все феномены And for this согласно их reason, подлинной he природе. Об holds этом the говорится в тексте. wisdom text in his heart. И So по этой his причине heart он means держит in the picture. If you look at the текст picture, мудрости у своего сердца. his the flower stream or whatever call it is a whole Если вы other heart. посмотрите на That way, изображение say the Манджушри, text то hold the other в heart. левой руке But the он text держит itself is at the ear. у So he сердца hold the flower. цветок Left лотоса, да, hand is на hold the other степле, heart. а там находится свиток с The текстом heart. мудрости, то есть пражни парамиты. And he has a so that is the quality of the knowledge and quality of the wisdom mind of the Итак, Manджушri. это качество знания и He has a ума. compassion for the all being Также who он suffering обладает from состраданием для the всех живых darkness существ, of the которые ignorance страдают in от the тьмы person неведения, of the темницы samsara as сансары. a father for the only son. Страдает подобно отцу, у которого есть всего один сын. So Manджушri's compassion is immeasurable for Сострадание every Манджушри, sentient оно beings. безгранично, Why оно Manджушri распространяется на have всех живых существ. That kind of immeasurable compassion? Because Manджушri see the suffering of samsara. И сострадание безгранично, We are поскольку видит lack of страдания сансары. compassion because we couldn't А see мы others suffering. часто лишены сострадания, потому что мы, в отличие от Манджушри, не можем видеть все страдания, которые So that way, живые we существа в couldn't сансаре. acknowledging others' problem. We couldn't see others' suffering. That reason Мы не можем we видеть страдания don't других, в have отличие от Манджушри. enough compassion. Если When бы мы you могли, то really у нас было бы observe достаточно others' suffering, сострадания. you don't need a meditated compassion. Compassion will И come. если бы вы увидели страдания других людей, то вам не Because нужно we're было only бы focusing медитировать на ourselves. сострадание.
what's best for me. Проблема в том, что мы We only сконцентрированы на focus on самих себе. ourselves. So that way we never noticing anything going on with the other. И поэтому мы не Since we замечаем have no того, что knowledge происходит of с другими what is going существами. on with the other, we have hard time to generate the compassion. But И Manджушри, по этой причине we нам have очень сложно породить сострадание. clearly, aware of all the sentient beings, the suffering of sentient beings. So, and he care about the sentient beings deeply, like his only child. И Make sense? Манджушри So that как way, бы радеет, immeasurable сострадает каждому живому compassion, существу, как будто бы он like является отцом, у how которого всего лишь один father сын. can have То есть only он child, бережет и каждое существо, как отец how бережет mother can единственного have сына. only child. So that is like that kind of compassion toward to the sentient beings. And that is his wisdom, compassion, quality of the compassion as a like immeasurable, like И его like качество the сострадания, оно thunder clap. бесконечно. He awaking those who are И sleeping in подобно the удару ignorance грома, and звуку грома, он losing пробуждает the тех, chain кто of the спит в karma through невежестве, the 16 и branches of освобождает the их от оков harmonious сансары speech. с помощью 6 видов гармоничной So речи. Manджушри giving the wisdom, dharma То есть Манджушри дает teachings. им Like мудрость a tantra is учений really дхармы, loud and clear. It means that you поскольку он звучит express чисто и well. понятно, его Makes слова sense? звучат чисто и I think понятно. English, Так он they say проповедует дхарму. when somebody asks you, did you hear? And say, yes, loud and clear. I mean that they heard, they understood. Yeah, То the есть expression is it. So that way, его it's like хорошо a tantra. слышат и Tantra хорошо is понимают. everyone will hear, except your, И вот поэтому и unless говорится, you что don't have подобно удару any грома, да, kind of hearing, поскольку гром все what called слышат, the так и речь Манджушри sense. слышима, Yeah, различима, if понятна you're всем. deaf, then maybe not. Other than that, long as you have a hearing sense, you will hear the tantra. So Manjushri's speech is like a tantra. So when tantra come, even you're sleeping, it make you wake up. И Лама говорит, что вот Similarly, гром when звучит настолько Manjushri's speech громко, of the что tantra of даже the будет тех, dharma кто спит. teaching, И make также you wake и up from the Манджушри ignorance and delusion пробуждает тех, of кто the находится во sleeping. сне невежества. So what is the benefit when you wake up from that is then В losing чем the же польза chain того, of the что вы karma. пробуждаетесь от невежества? So it will Они lose your заключаются в chain том, of что karma. как бы вы When we are освобождаетесь not постепенно awake, от цепей because кармы. of the delusion, ignorant, we created this emotion И like поскольку вы раньше attachment, были в hatred, невежестве, и jealousy, anger, в этих this kind of негативных эмоциях, emotion is загрязнениях, created by the ignorant. то Makes это sense? все создало негативную And when карму. we have this И вы emotion, были как бы закованы как цепями. then we create the negative karma with this emotion. But И благодаря once этим you эмоциям мы awake создали your mind негативную from this карму. ignorance, И как только мы пробуждаем then наш ум от you are этих негативных эмоций, точнее, да, от этого mind невежества, is точнее, free from delusion. Once you are free from наш ум delusion, what освобождается от happens is заблуждений. you no longer have a continuing this stupidity way of negative emotions. And you И как только вы realizing все осознаете, negative понимаете, emotion is вы only hurt yourself. перестаете вовлекаться в эти Until негативные now, эмоции. because of our delusion, we think negative emotion is my friend. Negative emotion is helping me. И You know, из-за заблуждения мы думаем, что негативные эмоции наши друзья, в том часть нас, что они могут быть даже полезны. Sometimes people say, I have right to anger. Или I иногда have люди right to говорят, что upset. мы имеем право злиться, например. But you know, actually, that anger, that на самом деле upset, этот гнев you know, jealousy, whatever that emotion is, и любая only другая hurt негативная ourselves. эмоция, Like Buddha said, anger is a holding the hard oil in the hand and waiting to throw to the enemy. But meantime, it will burn your own hand. и, например, вот Будда сравнивает ненависть, So как that будто держа reason, раскаленный камень в руке и Buddha пытались give the кинуть его teaching в of какого-то the своего Dharma врага, но to на самом деле, how пока вы to просто держите в руке, eliminate the эта emotion. ненависть сжигает вас. All the Dharma teaching is the antidote of the negative emotion. И любые учения Дхармы, они являются противоядием Like Buddha против gave негативных teaching эмоций. from the age 35 to 82. All those teachings И все categorizing многочисленные into the учения, three baskets. которые давал Будда, Categorizing все into three категоризируются в три groups. корзины.
Vinaya Abhidhamma Sutra. Виная Why they Дхарма Сутра. categorize into the three groups? Reason is it because they are antidote of the three different emotions: И они все являются антидотами трех ignorance, эмоций. attachment, and aversions. Привязанность Because they are the source of a root of the all the other и emotion отвращение. and the source of a negative karma. И все Make эти три sense? эмоции, So они Buddha's являются источником teaching of негативной the кармы. Dharma is everything about how to eliminate the afflicted emotion. И When поэтому учение you Будды про то, как убрать эти eliminate the негативные afflicted эмоции. emotion, you no longer have a continuing of a karmic chain. You can break И from когда вы there. их уберете, вы перестанете Some быть people try to закованы в focus on эти how to цепи eliminate сансары. the result, suffering. Yeah, this is a little bit difficult. When you are sick, you try to do ritual, you try to do puja, you try to do Очень prayer. тяжело освободиться от You страданий. hope Вы to проводите not get различные sick. практики, пуджи, молитвы. This is like when a flood is coming, try to block from the bottom. You cannot. You have to stop from the source if you want to stop the flood. Make sense? It's easier. So if you cannot eliminate the source, Но cannot дело в том, stop the что result. вот эти все молитвы, пуджи, это все борется как бы с последствиями. When you Оно stop борется с from корнем here, проблем. somewhere else go that. Это лучше и продуктивнее. А So that корень как раз reason в when этих we do the трех puja негативных of some эмоциях. health problem, and that may be healed, but then somewhere else gets sick. Конечно, например, если мы проведем Like пуджу или same as a ритуал, это medicine. поможет нашему здоровью. Но When суть one is вопроса, суть cured, there's проблемы, something почему else это come out. появилось, наша негативная карма, она не будет решена. Make sense? А суть So, вот этих трех I think эмоций. this reason. И по этой причине Here saying is what this mean is saying is losing the chain of the karma is mean the и поэтому в тексте continuing говорится о том, chain что of karma is like a three устраняются circulation. цепи кармы. Cause, action, and result. То есть уходит Source, причина, action, and result. That's the chain действие of и потом karma. следствие. Source is emotion. Action Источник is это actually you эмоция. put in the action because of that emotion. Действие это то, что вы делаете When под you воздействием attach, you try негативной to get эмоции. that particular object to you. Yeah. So attachment is the emotion, and try to get that to you. Physically, it's called action. When you aversion, anger, and that is emotion, because of the anger, you try to destroy that. Ну вот Лама приводит примеры, когда, например, Make sense? So такие this chain такие is негативные only эмоции, can как be отвращение, loosened гнев, by привязанность, when you когда receive вы the Dharma пытаясь teaching получить что-то and или apply нарушить, создаете негативную the карму Dharma своим действием. teaching as an antidote of the source of that chain. И учение Дхармы So это, what is собственно, the source of противоядие that вот chain этому корню is the проблем. ignorance. А причина всего этого Make sense? не только в негативных Then эмоциях, но и в невежестве. if you don't have ignorance, then you will not have aversion, anger, Но если бы у вас не attachment, было those kind of невежества, emotions. незнания, то So тогда that бы way, у вас бы не было that's what's mean the негативных losing эмоций. the Вы бы chain все of the понимали, karma видели through вещи the такими, какими есть. 60 branch of the harmonious speech. И не So создавали this is негативную карму. 60 branch, 60 different type. Поэтому в тексте еще, кстати, Because the говорится, Buddha что is so Манджушри skillful. разрушает вот эту I mean, the негативную карму Manджушри or Buddha or 6 all ветвями those enlightened гармоничной ones, речи. so skillful. Their speech он- is so skillful that have a То есть 60 different речь type of Манджушри qualities. очень искусно, обладающая множеством разных качеств. Like a Brahmin, like a То есть вот 6 качеств, это в sweet Манджушри sound, говорит как like Брахма, a звучит как приятный колокольчик, symbol, его like a голос song, подобен like a песне и kalapingara. So like танцу, there are many different пению птицы и qualities, так далее. Это все Like качества. basically, 6 качеств гармоничной речи. when you listen, it's soothing, beautiful. And you think about that, observe that one, it's meaningful. When you apply with that, it's beneficial. Make sense? И вот эти учения Like Манджушри не только хорошо some music, понятны, they're really слышны, beautiful осознаваемы, но tone, благодаря этим качествам but они there's дают no очень meaning. хороший результат, когда применяются. Make sense? They're not very helpful. And some are helpful, but it's so harsh. Because we are lack of skill, so it's not easy to Иногда, когда люди пытаются помочь, их действия очень достаточно жесткие, хотя вроде бы полезные. 60 branch is Им talking не about хватает all the здесь 60 какой-то вот different type of милости, quality утонченности, that the искусности в Latin действии. А speech вот речь is Манджушри, она that have полностью all обладает those, вот этими искусственными качествами, поэтому она чрезвычайно полезна. speech. And his wild wisdom soul is cut
И Манджушри также, как of the говорится в тексте, suffering носит меч and the мудрости, dispel of the darkness of который the отсекает confusion. семена So страдания Manджушri's и right hand is holding the рассеивает soul, тьму смятения. has cut all the suffering and ignorance, confusion. То есть имеется в виду устраняет страдания и тьму невежества, благодаря своей мудрости устраняет. And he's a Bodhisattva form. Oh, sorry. Dispel the darkness of confusion. In the Bodhisattva form, he's a И дальше pure говорится в тексте, form что находясь в форме beginningless бодхисаттвы, times. он чист с начала времен. So, Bodhisattva form. Let's talk about them because Manjushri also sometimes said Manjushri is the 10th Bhumi Bodhisattva. И Манджушри не Some просто Sudra бодхисаттва, он mention бодхисаттва, Manjushri достигший 10 already бхуми, enlightened то есть Buddha. высший уровень бодхисаттвы. Some Sudra mention Manjushri is a Bodhisattva. But this is you have to know. In the mundane life, we have a competitive, yeah? Someone try to become better than that one. В повседневной жизни у нас есть какой-то состязательный Everyone элемент с want to be другими. equal title and this and that, you know. Когда People вот are есть какие-то always различные титулы или something звания, мы compatible. пытаемся получить то или это, или с кем-то Like you don't want to сравняться. do something that make you lower than that person. И мы не хотим делать то, что нас может сделать ниже, чем Lots of people have другой this человек. attitude. You know, you want to be equal. You want to be maybe better than that one. И мы, например, часто хотим быть не просто равными, а хотим быть лучше кого-то другого. Because we are so selfish. Это все из-за того, что мы эгоистичны. Enlightened being attitude is totally different. Но просветленные существа, они не такие. Like when Shakyamuni Buddha comes as a Nirmanakaya form, all other Buddha and Bodhisattva manifest as his disciple to support his activities. И когда, например, Будда проявился, Бодхисаттвы и Будда не соперничали с ними, они, наоборот, все проявились для того, чтобы not the помочь same им. level, but still try to show you're arrogant. You try to pretend like you're equal to this one. И хотя Будда находился на самом высоком уровне, но свободен от какого-то надменности, то есть они все действовали равностно. So Manjushri also one of those Bodhisattva manifests as a form disciple of the Buddhas. So И Манджушри также был одним из тех бодхисаттв, который проявился because Manjushri has a skill to ask the right question. И Манджушри выделялся особенно тем, что он умел задавать Будде правильные вопросы, чтобы получать правильное учение. All those Bodhisattvas, they ask right topic, right question, so that way Buddha can give the teachings. И благодаря тому, что все Будды и Бодхисаттвы просили Будду давать учения, Будда давал эти учения, и живые существа получали их. So that reason Manjushri also manifests as a form of a Bodhisattva. When Shakyamuni Buddha was alive, Manjushri was there every day serving to the Buddha. И Манджушри также проявился в форме Бодхисаттвы для того, чтобы служить Будде и помочь, задавая вопросы Будде, чтобы он давал учения, которые подошли на пользу живым существам. What called the Bodhisattva form, he is pure from the beginningless time, fully accomplishing in the 10 levels. So полностью завершил 10 complete, fully accomplishing the 10 levels. И завершил perfect in the body of the of all the knowledge. И совершен в теле любого знания, то есть освоил все возможные знания. So perfect in the body of the knowledge of all the knowledge. As a talking about he had a complete enjoyment body of the Sambhogakaya. И также то, что тут указание на полное знание означает, что excellent retinue, excellent body, excellent teaching, and all those excellent. So with the quality of those all excellent, so that is a perfect body of the enjoyment body of the Sambhogakaya. Превосходно. Manjushri.
Ведь имеется в виду, что он совершенен во всех видах знания. And I supplicate you, Manджушри, adorned Дальше по by the тексту. Я прошу тебя, 112 Манджушри, sign of украшенного the Buddha, 112 to знаками dispel Будды, the darkness of my рассеять ignorance. тьму So моего these неведения. 112 signs have 112 знаков three Будды, different type of beings have this sign. три One, типа существ universal monarch. Two, имеют знаки. Bodhisattva 10 level. Three, Buddha. А Будды, All they have Бодхисаттвы this perfect 10 уровня. 112 sign and the major and minor marks. 7 Different водных is a знаков. Buddha and the others different is a Buddha's mark are more clear, more deeper, and on the right place. Make sense? Other two's mark is not exactly right place, not deep as a Buddha's one, not clear as a Хотя вот Buddha's one. Будда That's обладает a как бы little bit самыми different. глубокими, самыми проявленными So that way видами through знаков. that you can А tell, вот там you know, Бодхисаттвы и like другие when Buddha was высокие существа, born, that sage они came and checked to обладают the менее Buddha's body проявленными side, знаками. and the sage said he not going to become a universal king. He going to become a Buddha. So that is because of the body mark can tell. Universal И king's вот он говорит о mark том, is not that что clear, благодаря этим not that знакам, deep, присутствующим на and теле, not that уже при exact рождении spot. живого существа But можно было Buddha's сказать о том, кем он the является. major and minor mark is a exact spot, very clear and a very deep. So that make the sage said he never become king, he will become Buddha. Вот Лама еще раз говорит, что благодаря именно этим знакам Remember that был I'm sure распознан you Будда saw this one when Шакьямуни, и Buddha was гадатель born. сказал, что The sage who не lived in the будет Himalaya, озарен, he он came станет to Буддой. visit the Buddha and said to his father, "Your son will become a Buddha." After seeing the Buddha's body sign, so that is a different. This 112 sign between the universal monarch, Bodhisattva of the 10 Bhumi, and Buddhas. Итак, вот есть различия определенных знаков между So that way вселенскими this властителями, Rishi между said бодхисаттвами to и Буддами. his father, Buddha's Это father, заключается в Shutadana, степени said проявленности your son will become вот этих Buddha. знаков. I read recently that every light ray from a Buddha's body comes from a particular cause. Every single things. The marks and Yeah, so they're all every from like single good deeds and Yeah, stuff yeah, on yeah, the path. yeah. Physical appearance is if you look the ornament of the realization, there's a detailed explanation of this 112 major and minor И mark Лама говорит, with что the вот cause, есть and there подробное is explained объяснение all каждого из этих detail what is the 112 cause of знаков. every single things. So that is the different. That is the way, you know. Lots of people think since we have a Buddha nature, we don't need to work hard. Even И вот everyone, Лама nothing еще being, раз they have a Buddha nature. They have to work hard to have говорит о gain том, this что многие люди думают, что если у них physically есть природа Будды, то им не нужно power. много We can say работать. power or Но на самом appearance of деле the major and minor даже marks. просветленные Major and minor просветленные marks, существа, all of them, они including работают light очень and everything, is a result of his accumulation of a merit and wisdom. Make sense? Yeah. It's not like a, you know, since we have a Buddha nature, everyone have that, you know. И проявить природу Будды в себе возможно только благодаря накоплению мудрости и заслуг. I mean that when you have a apple seed not going to have a guarantee that you will have this. Вот Лама говорит, что это подобно тому, как вы имеете семя выращивания яблока или цветка или чего-то еще. Вы можете посадить это семя, но вам нужно его вырастить, иначе вы никогда не получите плод. Sometimes people express a thought like if they just meditate silently, they'll just kind of wake up as a Buddha. But it seems like really you have to learn a lot and practice a lot and do a lot and everything. One time there was a particular teacher came. He was teaching Mahamudra, and in the Mahamudra he said meditation means that you stop process of thought. And one of our Sangha members said, but still at that time you need awareness. So just stop thinking is not meditation.
И вот Лама говорит о том, что You're как bringing yourself to учили, the deeper in the inner, когда Ришла Махамудри, что просто остановить мысли недостаточно, да, нужна and not gonna постоянная help you осознанность. anything. Просто остановка мысли это не есть медитация. I don't think so. Настоящая медитация это когда вы постоянно сохраняете осознанность. I mean, at the moment, you become a little bit calm, relaxed, and maybe short time. Short time means that maybe rest of your life you can become calm, you can become peaceful, you can become less active. Your brain. It doesn't mean that you have control of it. Вот I Лама don't еще know. раз говорит, что You если see, просто that's the медитация individual's пресекать мысли, стать как бы более спокойным, если это process. еще, это At не the значит, that. что So, это само по себе большое достижение. Нужно so this сохранять is some осознанность. Manджушri's his knowledge. Have a great knowledge of the knowing about all the omniscience. That is the quality of the Manjushri's knowledge, and compassion. Manjushri see sentient being as how father or mother feel as the only child. Итак, And Лама the еще раз говорит о strength, том, you see, сострадательное or качество power Манджушри, that can о том, как он destroy относится к каждому живому every существу, как отец относится к sentient being's своему. ignorance and delusion and И confusion. поскольку он понимает, что каждое живое So that is существо the страдает из-за quality, того, что and also Manjushri's находится в mind пучине неведения. as this with the knowledge, with the mind, compassion with the speech, and strength or power with the body. So this praise. Now, in the mini Vajrayana, they use praise as a bring you the energy of the mantra. И вот Лама говорит о том, что уважение sometimes just reside in the воспаление mantra используется itself cannot bring to the energy для того, чтобы or как бы strength, зарядить or мантру you can say энергией, realization поскольку иногда from that бывает так, что mantra. So чтение you мантры have само to по себе use the недостаточно. support of that as a Вам praise. нужна как бы поддержка, So да, для того, чтобы using the получить praise это of the благословение, энергию Manjushri, от this мантры. one. So this is wrote by many like 495 scholar in the Nalanda, and вот, same time. поэтому Лама говорит Not о they wrote важности together. Individuals write in their own way. тех восхвалений, которые есть в этой садхане. Why it's become the same? Because Manjushri blessed them. Because through the Manjushri's blessed, И он как раз говорит о том, что восхваление написали 499 монахов, everyone 499 is become the same. That reason, поскольку они все получили благословение Манджушри и написали не одновременно, one. но как бы по отдельности один и тот же текст. I have a question. I'm only familiar with the mantra Om Rapatsnatihi. Yeah. I've noticed in some of the Drikung texts it's the Om Vagisvari Mum. Yeah. What's So the this difference? Arabaza is also if you look at Лама говорит о I значении think мантры Arabaza Ома is one of the Рападзанади. particular Manjushri's mantra for the especially kind of through the Arabaza, I think bring some kind of special wisdom. I think that's how to develop the wisdom through the Manjushri practice. But this work issue is a name mantra. The Manjushri's name. Manjushri is called the Lord of the speech. Но еще есть именная мантра Манджушри, там где Манджушри называется властителем речи. So that way this is actually Manjushri's name. One Ishwar. Arapasanati is a kind of like, I think also Manjushri Namasangi mentioned that both this mantra, Manjushri Namasangi also mentioned this Arapaza as a kind of bring to the I think kind of intelligent or whatever, Ну, в общем, Лама говорит, что отличие заключается в том, что мантра Ома Рападзанади, она как бы о том, что призвание мудрости, которое дал Манджушри, а есть еще мантра Манджушри с упоминанием имени, да? Там, где называется властитель речи. Each tradition Там, где вот эта мантра, которая в mantra Садхане указана, Ом Вагишвари, I think in the как раз Tantra itself Вагишвари is это not властитель речи. Arapasanna, something else. But then because of the practice and they use as Arapasanati with the 6 syllables. So there's some saying this way.
But this one is a particular one. It's called the name mantra. Вот эта мантра таит как бы именная A lot of мантра. the speech, Manджушри, it's a lot of the speech. So that word walk Ishwar. Yeah, it's actually Sanskrit. I think correct pronunciation should be walk Ishwar. Yeah, walk means the speech. Ishwar means the Lord. Okay, now we go from the Manджушri text. What is the refuge? Buddha, Dharma, and the Buddha, The Dharma and the the most excellent. I take refuge until enlightenment is reached. By the measure of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. In the Buddha, the Dharma, and Sangha Будет most Дхармы и excellent. Самки, I take превосходно Дхармы. refuge until Я принимаю enlightenment is прибежище, reached. пока не достигну By the measure просветления. of generosity Благодаря and other заслуге good deeds, may щедрости I других attain добрых дел, Buddhahood for the пусть я sake достигну of all состояния Будды ради sentient блага beings. всех живых существ. Sanje Judai Soje Лама начал читать Chona текст Садхана. Lai Chanchue Padoi Tane Japsu Che Taje Chinsoy Jebe Sona Je Drolai Penche Sanje Drobai Sho. May all mother sentient beings have Пусть happiness все and the матери живые cause of существа бескрайние, happiness. как небо, May they be liberated from обладают счастьем suffering величины and the cause счастья. of Пусть они suffering. будут May соблажены they от never страданий, be причин страданий. separated Пусть from никогда не happiness будут that's отделены от free from счастья и sorrow. свободны May от they rest in страдания. equanimity, Пусть они free будут from покоиться в attachment and радости, свободны от aversion. привязанности и May отвращения. all mother sentient beings and boundless of Пусть все sky матери живые have существа, happiness and бескрайние, the как cause небо, of будут happiness. счастливы May от they be причины счастья. liberated from Пусть они suffering and the освобождены от cause of страданий и причин suffering. страдания. May they Пусть never никогда be не будут separated отделены from от счастья и happiness that свободны is от free from печали. sorrow. Пусть всегда они May they покоятся rest в in радости, свободны equanimity, от free from привязанности и attachment отвращения. and aversion. My Nanga Danyambe Semjen Danje Dewa Dan Dewe Jodan Demba Joje Donga Dan Donga Je Jodan Dewa Joje Membe Dewa Dan Mendewa Joje Nyere chadai nyendai chawe tanyo lai lembai joishe. Nandamedza subhava atma koham. From the Читается all-providing мантра. emptiness, many color lotus appearance on the Из lotus are moon всей and покрывающей sunless. пустоты появляется Surrounded by многоцветный the лотос. orange На color лотосе moon находится syllable, the nature of солнце, my own и их awareness венчает wisdom, the оранжевый цвет luminosity syllable природа, radiating которую color это light осознанная in all the мудрость. directions. Сияющий слог It's излучает offered to цвета всех all the направлений. Buddhas and the Этот purifying цвет all преподносится obscuration Буддам in и the six очищает realms. все The light загрязнения в return 6 and мирах. absorb into Свет the возвращается и syllables. поглощается Then I этим become слогом. Manджушри, Я становлюсь brilliant, golden Манджушри, in color, with a one сияющий face and золотым two цветом с одним arms. лицом и двумя My right руками. hand В моей raised правой the руке wisdom поднят sword above my меч shoulder, мудрости, my left hand а в моей левой руке поднят hold it уровень between the сердца, thumbs а and между ring большим finger. пальцем и The long указательным stem пальцем я of the держу lotus и blossom on the left shoulder. в общем, On the держу lotus лотос, который сияет у моего 100,000 плеча, то есть распускается с моего плеча. I am И на лотосе wearing the находится five-pointed crown adorned with a blue парамитр из top 1000 стихов. and the Я cloaks ношу of the пятиконечную people. корону, украшенную Seated on the Vaja position, наверху smiling continues. I я radiate the облачен в glorious шелковые, sign of the шелковые Buddha of одежды the и three драгоценные украшения. celestial places of the white, red, and blue in color. Значит, я сижу в важной позиции, улыбаюсь, излучаю славный свет всех Будд. И в 3 особенных местах у меня находится красный, Again, the бело-красный, three синий colors of the цветные light слоги. radiate, Эти слоги inviting the Buddha излучают, of the five families to spread the значит, front и of me. приглашают I божественные мудрости, offer которые flower, отзываются мне. incense, И light, дальше center water, source of 4 strength. слова дзам, хом, бам, хом. И снова вот эти All the Tathagata, please grant me the Abhishek, the mom.
By this request of all the empowerment of the Buddhas to Просит pour Бхагавата the дать vast Бхишеку nectar in the crown of my head, и filling благодарит the whole невесту body with the nectar of the прошение, пусть purifying, the обладает всеми obscuration. силами, Nectar лучше overflowed передачу, the crown of который my head, как becoming драгоценный Buddha нектар на Vairocana, макушку the моей Buddha of the головы, на тело compassion нектар, alone. очищает все загрязнения, и нектар постепенно заполняет меня до самой макушки, и Будды Вайрочаны. И все Бога освящения растворяются во мне. Not so grim chen yen longer gilu. Doje jenzo sembe semba we. Nesun trusun kamai tensele. Wachue yeshe sembai chendrai yo. Zahon baoe tata yemente. Toga tole wachue rengela. Chendrai mentoi pedai mamenja. Chese ramo tanje chubai. Omoy sawai tadai gada abe gezai domam. Jesu bonje jewa newa go. Gogai jemai daje chulama. Jewro jele nana ojenje. Walai daje lulai tembai yo. Oi manjoy chere jana sado baza arga bazai menga. Samudra saparana samaye ho. Oi manjoy chere jana sado padya sawai puja menga. Samudra sabarana samaye Oi manjoy chere jana sadwa baza pushva puja sarvai puja mega Samudra sabarana samaye Oi manjoy chere jana sadwa baza tuba sawa puja menga samudra sabarana samaye Oi manjoy chere jana sadwa baza aloye sawa puja menga
Samudra Saparana Samaye Om Manджушри Jana Sadwa Baza Gende Sawa Puja Menga Samudra Saparana Samaye Om Manджушри Jana Sadwa Baza Nivede Pada Punja Menga Samudra Saparana Samaye Om Manджушri Jana Sadwa Sapare Sabda Punja Menga Samudra His wisdom is brilliant like the sun, free of the clouds and the two Дальше читается восхваление. Его мудрость сияет подобно солнцу, свободное от From this reason, he облаков holds the двух wisdom типов text as и He has compassion охватывает for все all возможные beings признания who в соподобной suffering from природе. the По darkness этой of причине он держит ignorance текст мудростью in в the своем prison сердце. Он of наблюдает со samsara, страданием ко as всем the живым father of the существам, only son. которые страдают от Like a невидения, thunderclap, от he awakens сансары, those who are подобно отцу, sleeping in который ignorance, and заботится об loosing the единственном chain сыне. of the Подобно karma грому он through the пробуждает 16 тех, кто range of спит в the невежестве, harmonious и speech. освобождает их от His цепи из wisdom кармы с помощью 6 видов гармоничной речи. and to dispel the darkness of confusion. In the bodhisattva form, he is pure from beginningless time, fully accomplished in the 10 levels. И он держит меч мудрости, которым обрубает все причины страданий и разрушает тьму смятения формы бодхисаттвы с начала времен полностью, пройдя все 10 уровней бодхисаттвы на совершение степени смерти и так далее. Nyenje toga le banze Anda sebe sonra mare mendo donge gezewe Rozo konlai poje taze yenlai choche yande son Rodrai chedroi nyamoi nyeloi leje chadro chedze che mare mese donge nyongo jenye chedze rejena dene taje saje tasoi yende lunzo Kese tobe ko Jodai jodai jonye jendre Dazu meze jambe yanla de You, who are the perfect youthful body, whose flame Дальше короткое восхваление. Ты, который совершен телом, глаза которого поставили на пламя мудрости рассеиваешь мирского невежества. Я простираюсь перед At the heart chakra is a sun disk on which сердечной чакре находится солнечный диск, на котором surrounded находится by the солнце, mantra, окруженный circling мантрой, которая по clockwise, the часовой стрелке golden вращается light золотым светом. radiated Свет from the излучается mantra, изнутри, invoking all the привлекая все blessings, благословения для всех energy, and Будд, all the потом Buddhas, рассеивается which dissolve into the снова, moon и syllable. снова Again, the light свет radiates излучается and transforms the трансформация outer во universe всю внешнюю into the вселенную supreme pure land and the pure the obscuration и of в the sentient чистую beings, землю очищает who все are the извержения transformed всех into живых the существ, Manджушри. которые потом And трансформируются all в that Манджушри. reside in the И все mantra они together, the вместе, light that и потом return in свет the снова seed возвращается syllable. в семенной слог. Om
Dograi Nyende Mondai Ngante Sedoi Waje Ranshe Yego We Wese Chode Jegwe Jendo De Monte Larwe Chebe Sheye Nyenjoy Senje Senje Jebaja Rande La Joy Kunja Ngandro Wase Sode Sabala Teme Oma Waje Shore Ma Oma Waje Shore Vamos, tem encontro. Waje Shore Ma Waje Shore Ma Oma Waje Shore Ma 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 Mane Shore Ma Waje Shore Ma Waje Oma Waje Shore Ma Oma Waje Shore Ma Waje Shore Ma Oma Shore Ma Waje Shore Ma Waje Shore Ma Waje Shore Ma Oma Waje Shore Ma Oma Waje Shore Ma Oma Waje Shore Ma Om
Omo Wageshware Mo, 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 Om Vageshware 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 Mo, Vageshware Mo, Om 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 Vageshware Mo, Vageshware Mo, Om 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 Vageshware Mo.
А вся внешняя вселенная растворяется в свете, который поглощается в меня. И затем я растворяюсь в самом слуге Мум, который растворяется постепенно снизу вверх, постепенно превращаясь в пустоту. Я медитирую на благословение индивидуальности субъекта и объекта, и тогда снова я принимаю форму Манджушри. Wisdom, compassion, one, may the darkness of the ignorance of my mind dispel. Молитва посвящения. Клянусь Клянусь светом Твоей мудрости и сострадательной. Пусть тьма невидения уничтожена. И я осознаю все сутры, комментарии. Пожалуйста, для того, чтобы осознать все сутры, комментарии, пожалуйста, даруй мне силу сияющей мудрости. Когда бы я не хотел видеть Тебя и просить, хотел, чтобы Ты рассеял мои заблуждения, лорд Манджушри Грюха. Пусть я буду обладать чистым видением без всяких препятствий. Ты, Манджушри, совершил великие деяния, беспредельно великие деяния в истинных направлениях на благо всех живых существ. Пусть и я и другие совершим такие же активности. Хичита, превосходные, драгоценные, которые не рожденные, пусть он появится. Там, где рожден, пусть он появится. Там, где рожден, пусть он будет находиться в упадке, все будет увеличиваться. Благословение, которое достиг 3 кай. Благословение внутренней истины Дхармы. И пусть благословение имеет неразделимого порядка самхи. Пусть я
Sanje Koson Chenye Menjoy Dembe Shenlabdan Yendun Meshen Dube Shenlabje Jeda Moshem Molan Drobasho Nanda Kare Takai Jewande Wenchen Tembai Shochoy Jebada Jete Meshe Demon Namdeje Taje Sanje Yeshe Tobai Sho. Dedication. Yeah. Yes, English. By this merit, I achieve Achieve omniscience, omniscience, and may having having defeated Пусть defeated благодаря all этой enemies добродетели я of достигну all, всеприсутствия may I Бога, liberate all beings и что from же the всесущее, origin of samsaric existence и пусть я and освобожу the всех живых fountain существ wave от of тела all самсарического age, sickness существования, and death. May the precious supreme mind of awakening arise whenever is not yet arising. May not be declined ever in its arising, but ever increase more and more. приходит упадок там, And the words of Manджушри появился, и пусть он все умножается. А герой Манджушри, который follow the знает, path to fully как dedicate и their подобно devotees. ему Самадабхада, By the blessing of все the они Buddha осуществятся who attained the добродетели, three kayas, благословением by the Будды, blessing of который the truth, достигнет трех кай, unchanging благословением Dharma, истины, by the изменяющей blessing самой of the реальности, community, благословением сообщества, которое есть неделимое Санка. Пусть мои молитвы принесут плод, согласно моему by the стремлению. virtue accumulated 3 times by Значит, myself, all being in the добродетели, Supreme. накопленные в трех временах мной и в сансаре и нирване, пусть обычно кроме добродетели, пусть все живые существа, и я быстро достигну превосходного, совершенного и ценного пробуждения, пусть учение Дрикунга Кагью, который увидел все, что можно опознать, вездесущий лорд Хармы, который осознал всю суть возникновения и Through the через blessing слушание of the truth измышления of the и Kagyu через Lama, the 3 jewels, Ilam благословение Devi, the Дрикунга Gini and the Кагью, Lama трех protector. драгоценностях и дам May the spiritual and the защитников worldly Дхармы, legacy пусть as все well as the monasteries of the second Nagarjuna и мирское flourish and наследие, и prosper. как May монастыри the facility of the Александра Воробьева Nagarjuna процветают. Пусть усилия врагов будут усмирены, и все они пребывают в благоприятстве и счастье, силы добродетели накопленной. Согласно учениям Будды, дорога чистая, и пусть все учения Дрикунг Паратнаши защитников будут осуществлены. Chibudoi. Translation is different. The translation Kenjira Machine Nanjores T-shirt. And the dear. Yeah, what did you do? Ale, Franzo Soji Javiro. Yeah. It's not original Kenjira. They say it is from Kenjira Machine's translation. Maybe they redid it. Yeah. Okay, thank you, Alexander. And thank you, everyone. Лама всех благодарит Happy Sunday. и желает всем счастливого воскресенья, хорошего воскресенья. Thank you, Kapila. Welcome. Okay, thanks, everyone.